Bring back. Bring back. Bring back. It means به یاد بردن یا به یاد رفتن. So, these photos bring back memories of my childhood. These photos bring back my memories of my childhood. Bring back با معنای به یاد بردن، یعنی این تصاویر یا عکس ها تو را به خاطرات دوره طفولیتت برمیگردانند. So bring back means به یاد بردن. These photos bring back memories of my childhood. اگر زمانی جمله را تغییر بدیم، اگر بخوایم میره گذشته بسازم، باز میگم These photos brought back memories of my childhood. childhood طفولیت مانا میشه و حالت گذشته bring brought میشه. These photos brought back memories of my childhood. اگر بخوایم به آینده بگیم میگیم These photos will bring back memories of my childhood. به شکل مایی را میتونیم استفاده بکنیم. The next phrasal verb is figure out. Figure out. Figure out. Figure out. It means to realize or understand suddenly. یعنی ناگهان یک چیزی را درک کردن، فهمیدن، به نتیجه رسیدن. یک چیزی را درک کردن یا فهمیدن ما میتونیم figure out بگیم. For example, I've figured out what the trouble is. I've figured. Now this means have. اینا باز have معنی میشه. I have figured out what the trouble is. فهمیدم مشکل چیست. زمانی که میگیم I have figured out، اینجا دیگه زمان حال کامل است، وقتش معلوم نیست. معنی میکنیم که I have figured out، یعنی من ایره درک کردم در گذشته نامعلوم، یعنی وقتش معلوم نیست. من درک کردم، من فهمیدم. What the trouble is، ای که مشکل چیست. Trouble مشکل معنی میکنیم. So I have figured out what the trouble is. فهمیدم که مشکل چیست. یا میشه بگیم که I will figure it out. I will figure it out. یعنی که میره خواهد فهمیدم، یعنی معنای آینده را اگر برش بخوایم بتیم به شکل استفادهش میکنیم I will figure it out، یعنی ایره درک خواهد کرد و میره خواهد فهمیدم. The next phrasal verb is hear about. Hear about. Hear about. آگاه شدن در مورد، یا خبر شدن در مورد، یا شنیدن در مورد. آگاه شدن یا خبر شدن یا شنیدن در مورد. I've heard lots of good things about you. I've heard lots of good things about you. زمانی که ما ایره در انگلیسی مکالمه‌ای و غیر رسمی بگیم، بازی رو به شکل میگیم که I've heard lots of good things about you. About you. یعنی when a word ends with a t sound and the next word starts with a y sound, in the middle we make a ch sound. I've heard lots of good things about you. About you. About you. من چیزای خوب زیاده را در مورد شما شنیدم. I've heard lots of good things. Good things یعنی چیزای خوب. About you در مورد شما. I've heard, again this is present perfect. The action happened in the past at unspecified time. باز هم این زمان حال کامل است. عمل را بیان میکنه که در گذشته نامعلوم اتفاق افتاده باشه. I've heard یعنی به این معنی که من شنیدم در گذشته نامعلوم زیاد چیزای خوبه در مورد تو. So hear about آگاه شدن در مورد، فهمیدن در مورد، شنیدن در مورد. The next is look back. Look back. Look back. Look اساساً دیدن مانا میشه. Back هم یعنی به پشت سر یا عقب، در مورد گذشته فکر کردن. Look back. So you can learn many things if you look back to the past. می توانید چیزهای زیاد یاد بگیرید. You can learn many things. می توانید چیزهای زیاد را یاد بگیرید
if you look back to the past اگر در مورد گذشته فکر کنید. So میشه بگیم که just look back what happened. فقط میگه در مورد گذشته بی در مورد گذشته فکر کن که چه اتفاقی افتاده. So look back means to think about the past. Okay, you can learn many things if you look back to the past. The next is remind of. Remind of means به خاطر آوردن. Remind of. Remind of. These buildings remind me of my country. These buildings remind me of my country. These buildings remind me of my country. این ساختمان ها مرا یاد کشورم می اندازد. به یاد کشورم می اندازد. اگر بگیم که wow these buildings یا these food یا these fruits میشه در اینجا دیگه ما به جای buildings میشه چیزهای دیگی را هم استفاده بکنیم که در کل اینها مرا به یاد کشورم چی کرد انداخت. So remind of به خاطر آوردن یا میشه بگیم به خاطر بردن. The next is calm down. Calm down. Now L is silent. L is silent. So we say calm down. آرام بودن یا خونسرد بودن. So calm down. Let me explain. Calm down. Let me explain. Hey, calm down. Let me explain. در انگلیسی غیر رسمی میگیم let me explain. Let me explain. آرام باش. خونسرد باش. بگذار توضیح بدهم. Calm down. Let me explain. The next phrasal is care for. Care for. مراقبت کردن. My family can care for you. My family can care for you. My family can care for you. خانواده من می توانند از شما مراقبت کنند. My family can care for you. Care for یعنی مراقبت از کسی کردن. مراقبت از چیزی کردن. I can care for you. I can care for her. I can care for your children. میتونم از خودت، از اطفالت، از او خانم مواظبت کنم. مراقبت کنم. Deal with. Deal with. دست و پنجه نرم کردن با یا سازش کردن با یا خود را ساختن با. Deal with. Deal with. When you face with a trouble, you must deal with it. When you face with a trouble, you must deal with it. وقتی با مشکل مواجه می شوید، باید با آن دست و پنجه نرم کنید. When you face with a trouble. Trouble در اینجا مشکل معنی میشه. face هم مواجه شدن. وقتی با یک مشکل مواجه میشین مجبور هستین با او سازگاری بکنین. مجبور هستین با او بسازین. مجبور هستین با او دست و پنجه نرم کنین. So deal with means دست و پنجه نرم کردن یا سازگاری کردن یا هم ساختن. So when you face with a trouble, you must deal with it. Go through. Go through. تجربه کردن. اکثراً به تجربه بد استفاده میشه. یعنی یک چیز بدی را تجربه کردن. ما این را میشه بگیم که go through. She's going through a bad period of her life. She's going through a bad period of her life. او دوران بدی از زندگی خود را پشت سر میگذارد. She's going through. سعی کنین دوستا going through a bad period of her life. این تجربه یک تجربه خوبی نیست. لذا برای ما میتونیم go through بگیم که تجربه تلخ داشتن است یا یک چیزی را بد را تجربه کردن ما میتونیم go through بگیم. She's going through a bad period of her life. او دوران بد زندگیشه پشت سر میگذاره یا تجربه میکنه. I've gone through many problems. من میگم مشکلات زیاده تلخ و بدی را تجربه کردیم در زندگی. So go through تجربه کردن.